Good afternoon, friends. Are you getting me? Sorry for disturbance. There was some technical problem. So I will begin the topic once again. Welcome to all of you in this session. Today we are going to learn a topic from writing skills section. I think the first important unit, that is letter writing, you have already studied in our offline session. Okay, so we will proceed further with the new topic in writing skills section, that is information transfer. Okay, are you ready for it? I'm waiting for your answer. So today we are going to start the new topic, that is information transfer. Can you tell me about this topic? Do you have any little idea about it? What you have to do? Do you have any idea? Yes, then tell me what you have to do there. In information transfer, what do we do? Okay, I'll tell you what we have to do. Information transfer, information mahiti transfer. You have to turn transform it into non-verbal information. Fine. So what we have to do? We have to transform the verbal information into non-verbal. So you can say what is verbal? Verbal, that is given in words. Okay. So the information which is given you in words, you have to transform it into non-verbal. Verbal म्हणजे शाब्दिक. तुम्हाला दिलेली माहिती ही शब्दांच्या स्वरूपात पॅराग्राफ किंवा वाक्यांमध्ये असते. ती वाक्यांमधनं तुम्हाला एका दिलेल्या विशिष्ट डायग्राम मध्ये कन्वर्ट करायची असते, ट्रान्सफर करायची असते. ओके. सो व्हॉट काइंड ऑफ डायग्राम्स विल बी गिवन. तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या डायग्राम्स त्या ठिकाणी दिलेल्या असतील. ठीक आहे. You will have the next question. So, what is that? You have to complete a flow chart or a tree diagram. I think you might have done this kind of activities in your science textbook. Okay? So, whenever information is provided, you can classify it into flowchart or tree diagram. For example, if you have to tell the information about your own family, okay. For example, you can say Mr. Patil. Okay. If you want to tell the information about Mr. Patil, what you can do? You will write the name of the head of this family, then their children, X, then Y, then their spouse, again their children. So in this way you will complete the tree diagram. Okay. So very simply you will be given the verbal information about Mr. Patil's family and you have to transform it into tree diagram. So this kind of diagram is called tree diagram. Okay. Sometimes you will be given information about two things, two cities, two person, and you have to use the information to transform into non-verbal information. So what will be there? You will be given a tabular form in which you have to write the information. Okay. For example, if you compare the city, two cities, you can say Delhi and Mumbai. जर तुम्हाला दोन व्यक्ती, दोन घटक यांची तुलना करायची असेल तर टॅब्युलर
आपल्याला ती माहिती लिहिता येते. समजून की आपण दोन शहरांची तुलना केली, दिल्ली आणि मुंबई. सो यू कॅन से कॅपिटल, यू विल राईट द नेम ऑफ टू सिटीज, then capital Delhi is capital of India, Mumbai of Maharashtra. Then you can compare it with population, then you can compare the area, then literacy rate. There are many other things. So what points will be there, you will write here and comparison between the two. So this is the tabular form, तक्त्याच्या स्वरूपातली माहिती. Okay. There is one more diagram we can discuss here, that is the pie chart. I hope you have studied pie chart in yes, okay. You have learned pie charts in geography, am I right? But we have been given information in percentage. You have to complete the pie chart, okay, right? So sorry, you have to complete the information in this pie chart. So simply I must say that when you have to complete the pie chart, you have to make a circle. तुम्हाला pie chart ची information जेव्हा पूर्ण करायला सांगितलेली असेल, दिलेली माहिती असेल, तर ती माहिती तुम्हाला पाय चार्ट मध्ये टाकत असताना जे पर्सेंटेज आहे ते पर्सेंटेज लक्षात घ्यावं लागतं. आता हे पर्सेंटेज जे आहे ते पर्सेंटेज लिहित असताना करत असताना थोडंसं कन्फ्युजन होतं की सर्कलमध्ये ते ॲप्रोप्रिएट योग्य मापात कसं घ्यायचं. सिम्पली व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन मेक अ सर्कल अँड डिवाइड इट इंटू 4 parts and then we will continue. For example, I have some information about the result of 100 students. Let's see. Let us see here the information. Marks in math, passing of percentage in maths 20%, or English then 28%, then history 5%, then geography 15%, and science 30%. So we have been given information of the student who failed in exam. Okay. So here we have been given figures. Okay. I think you can read it easily. So now let us try to convert this information or transform this pie chart. Okay. This is our data. That definitely it will be given in verbal form. ही जी माहिती आहे तुम्हाला शाब्दिक स्वरूपात एका परिच्छेदात दिलेली असेल आणि ती तुम्हाला पाय चार्ट मध्ये कन्वर्ट करायची असेल. Now it has been given in this type. So what you will do? Maths 22%. Now I have drawn a circle. मी हे सर्कल ड्रॉ केले आहे. I have divided it into 4 parts. Okay. So each part shows 25% of the circle. Am I right? So what will we do? 22% we have to show here. So 5, 10, 15, 20. Again here, this is 22. Okay. So that will be the portion for maths. Student fell in maths. Okay. So easy to identify. I have drawn such kind of lines here, and you have to write the information there. Okay. Then second is there of English 28% we have to do. Okay. So again 28. What we have to do here? We are left 3. Okay. So 5, 10, 15, 20, 25, and these remaining 3. So all these are here 28. Now 5. So here of history 5, then geography 15, this 15, and rest remain is of science.
So you can complete the information here, history, then English, and here is geography. So in this way you can transform this information, the verbal information, into a diagram. Okay. Now I just discussed in what format you have to transfer the information. Okay. विद्यार्थी मित्रांनो, दिलेली शाब्दिक माहिती अशाब्दिक माहितीमध्ये रूपांतरित करत असताना कोणत्या आकृत्या त्या ठिकाणी दिलेल्या असतात त्याची मी चर्चा केली. ठीक आहे. ती माहिती ट्रान्सफर करत असताना नेमकं काय करायचं असतं ते लक्षात घ्या. Whenever you are told or when you go through the question of information transfer, verbal to non-verbal, शाब्दिक दिलेली माहिती अशाब्दिक स्वरूपामध्ये रूपांतरित करत असताना काय करायचं असतं. This question carries 5 marks. या प्रश्नाला तुम्हाला 5 मार्क आहेत. The most important thing that you have to write the title. कुठलीही आकृती असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही टायटल लिहिणं गरजेचं आहे. इट कॅरीज 1 मार्क. याच्यासाठी 1 गुण असतो. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, द layout, the diagram that is given in your question paper, you should draw it properly in your paper. तुम्हाला जी आकृती दिलेली असेल ती आकृती तुम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्थित पद्धतीने काढणं गरजेचं आहे. इट्स अ कंपल्सरी. हे काढणं अत्यंत गरजेचं असतं. ज्या प्रकारची आकृती दिलेली असेल ती आकृती तुम्हाला तशीच काढायची असते. त्यासाठी वेगळा पेन, पेन्सिल वापरण्याची फारशी गरज नसते. वेगळ्या रंगाचे शाईचे पेन वापरण्याची आवश्यकता अजिबात नाहीये. ओके. त्या ठिकाणी तुम्ही पेन्सिलीच्या साहाय्याने आकृती काढू शकता किंवा पेनाने काढली तरी चालते. त्यानंतर जी माहिती दिलेली आहे त्या माहितीचं रूपांतरण करत असताना प्रॉपर लेआउट असणं गरजेचं आहे. नीटनेस आवश्यक आहे. म्हणजे तुम्ही तो व्यवस्थित रीतीने त्या ठिकाणी लिहत आहात. त्यानंतर दिलेली शाब्दिक माहिती जी आहे त्या शाब्दिक माहितीचं रूपांतरण तुम्ही अशाब्दिक पद्धतीने अगदी योग्य रीतीने करणं गरजेचं आहे. त्याला सुद्धा 2 गुण असतात. अशा पद्धतीने 5 मार्क तुम्हाला या आकृतीला असतात. हा प्रश्न म्हणजे व्हर्बल पासून नॉन व्हर्बल करत असताना गो थ्रू द पॅसेज केअरफुली. पॅसेज जो असेल तो काळजीपूर्वक वाचा. त्या ठिकाणी तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन क्वेश्चन मध्ये दिलेली असू शकते की नेमकं कशाबद्दल तुम्हाला ती माहिती ट्रान्सफर करायची आहे. नसेल तर ती तुम्हाला वाचन करत असताना अधोरेखित करायची असते, स्वतःच्या मनात समजून घ्यायची असते. त्यानंतर दिलेली माहिती ट्रान्सफर करत असताना त्याचे उपघटक काय आहेत दिलेल्या डायग्रामनुसार ते बदलत जातात. जर फ्लो चार्ट असेल, फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला व्हिटॅमिन्सची इन्फॉर्मेशन दिली असेल, सायन्समध्ये तुम्ही व्हिटॅमिन्स शिकलेले आहेत बरोबर, तर व्हिटॅमिन्सची इन्फॉर्मेशन दिल्यानंतर व्हिटॅमिन्सचं इम्पॉर्टन्स सांगितलं असेल. सो यू कॅन हायलाइट द इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हिटॅमिन्स ऑर सिम्पली व्हिटॅमिन्स. Then definitely there will be discussion of types of vitamins. So what type of vitamins do we intake? Can you tell me? कोणत्या प्रकारचे विटॅमिन्स आपण आहाराच्या माध्यमातून घेत असतो? Can you tell me types of vitamins? I'm waiting for your answer. Vitamins A, B, C, D, E. Okay. Then when we consider it, then we consider the food
from which we can get it. Okay, so you can say sources. Am I right? विटॅमिन्सचा विचार केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी सोर्सेस ते कुठून मिळतात त्याची माहिती दिलेली असेल. यू नो विच फूड आयटम प्रोव्हाइड्स व्हॉट काइंड ऑफ विटॅमिन्स. ओके, so that will be given in the passage. Then you have to find it out and you have to write it appropriately. For example, you will be given that sunlight and fish oil provides vitamin D. Then you can get plenty of if you eat plenty of vegetables, green vegetables and fruits, then you get vitamin B. So that will be discussed in the passage, but you have to mark it out that what sentence tells you which information is meant for this particular kind of vitamin. Okay, then you will be given the deficiencies. What happens if we do not intake or eat these vitamins? So again, after this you will have to write the deficiencies or that occur due to the deficiency. Okay, so in this way what you have to do, जेव्हा तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला परिच्छेद जो असेल तो व्यवस्थित वाचायचा असतो. त्याचा मुख्य मुद्दा काय आहे तो लक्षात घ्यायचा असतो. त्याचे उपघटक काय आहेत ते त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचे असतात. त्या उपघटकांचं वर्गीकरण कसं करायचं आहे ते तुम्हाला लक्षात घ्यायचं असतं. ही माहिती तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचा फ्लो चार्ट असेल, ट्री डायग्राम असेल, टॅब्युलर फॉर्म असेल किंवा पाय चार्ट असेल, त्या प्रत्येक घटकासाठी व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी वर्गीकरण करण्यासाठी वापरायची असते. मग लक्षात राहील तुमच्या इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करत असताना व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल प्रश्न करत असताना काय करायचं असतं. सर्वप्रथम लेआउट असेल तो लक्षात घ्यायचा, इन्फॉर्मेशन वाचायची, त्यातला मुख्य मुद्दा बघायचा, त्याचे उपमुद्दे दिलेल्या आकृतीनुसार व्यवस्थित लिहायचे, टायटल द्यायला विसरायचं नाही. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इट. आपण हा एक मुद्दा पाहिला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर मध्ये शाब्दिक माहितीचं अशाब्दिक माहितीत रूपांतरण करणं. त्याच्यानंतर आहे नॉन व्हर्बल इनटू व्हर्बल. जी क्रिया आपण आधी केली त्याच्या अगदी विरुद्ध जी कृती आहे ती ही नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन पासून व्हर्बल इन्फॉर्मेशन करता येणं. तर अर्थातच जे आधी आपण केलं त्याच्या उलट क्रिया या ठिकाणी करायची आहे. यू विल बी गिवन वन ऑफ द डायग्राम्स. तुम्हाला आधी शिकवल्याप्रमाणे कोणती तरी एक आकृती दिलेली असेल आणि त्या आकृतीचं रूपांतरण तुम्हाला शाब्दिक माहितीत करायचं असेल. इट मीन्स यू हॅव टू राईट अ पॅराग्राफ. You have to write a paragraph. विद्यार्थी मित्रांनो, नॉन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन व्हर्बल इन्फॉर्मेशन मध्ये ट्रान्सफर करत असताना दिलेल्या सांकेतिक माहितीचं शाब्दिक घटकामध्ये शाब्दिक रूपांतरण आपल्याला करायचं असतं. जे आधीच्या मी आकृत्या तुम्हाला स्पष्ट करून सांगितल्या त्याच आकृत्यांपैकी तुम्हाला एक आकृती दिलेली असेल आणि तुम्हाला त्याच्यावर एक परिच्छेद लिहायचा असेल. Again, what we have to do now, you have to read the non-verbal information carefully. जे टायटल दिलेलं असेल अर्थातच ते टायटल त्या ठिकाणी डिस्कस केलेला महत्त्वाचा मुद्दा असेल. Then you have to convert that non-verbal information into verbal. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला तीच माहिती जी आहे ती शाब्दिक रूपांतरण करायची असेल. Again, I will discuss vitamins here. So there is a lot of importance of vitamins in our life.
They keep us healthy and energized. Okay. Now I have one information that we can use for it. The simple information we have here about books. So what is the importance of books is given in a web. Web is also there. Okay. So here, what is discussed book? Obviously, it discusses the importance of. See, in paragraph, what you have to do, you have to write sentences using these points. विद्यार्थी मित्रांनो, नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन वर्बल करत असताना तुम्हाला दिलेल्या मुद्द्यांचं रूपांतरण वाक्यांमध्ये करायचं असतं. तुम्हाला एक परिच्छेद लिहायचा असतो. या ठिकाणी बुक्स म्हटलेलं इट मीन्स इम्पॉर्टन्स ऑफ बुक्स. So books are important for us because they provide us knowledge. We get information from books. Reading gives us pleasure. Books teach us many things. We learn many things from books. Books give information about the people living all over the world. We learn the culture, language and many other things from books. Reading gives us pleasure. It keeps away from anxieties. Reading is also useful for recreation. So books are helpful in that way. One book is better than 100 friends because they guide us, they never cheat us. So in this way you can complete the information. With this I will stop here. If you have any query, you may ask your teachers. Have a good day. ఫినిష్ ఈవెంట్ కానీ ఉన్నది.